And දේශනාව සම්බන්ධ ධම්මලාතිද කන්නඩිය නැහැ සාහිණාසනේ දානය පිළිබඳ ඊයේ දේශනාව සම්බන්ධ තැනයක්. ලෝකීය ප්‍රාර්ථනා නැතිව ලබන්නාගේ යහපත සඳහාම දෙන දානය නෙක්ඛම්මයේ වැඩිවීමට උදව් වෙනවා නේද? කරුණාකර පහදා දෙන්න. සුඛී හොතු. හොඳයි කියලා කියනවා. ඒවට සිංහල අමාරුයි. හැබැයි බලමන් වාක්‍ය හරිය ඊට පස්සේ අපේ can you translate it? ඒ කියන්නේ the questioner asked something relating to yesterday's talk. He says, if you give something without any expectation, does it help to develop renunciation? renunciation එක තෙන්ද කරුණු දෙකකුත් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ කරුණාවයි මෛත්‍රියයි. So anyway, for this nekkhamma or so-called renunciation to work, there has to be some other two things that must come together before that, and those things are loving kindness and compassion. ඒකත් එක්ක එක්කව වෙලා ඒ විදිහේ එකක් කරනොත් මේ හරි ඉතින්. So, or in other words, if the renunciation happens together with those two, then it's going in the right direction. හොඳයි. දැන් ඊළඟට මොනවද දන්නේ ප්‍රශ්න වලට තියෙන්නේ? එච්චරයි. වෙන මොකුත් නැද්ද? දානය සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව නෙක්ඛම්මය කියන එක විතරක් විස්තර කරලා තියෙනවා. නෙක්ඛම් විතරක්. ඔව් දානයක් ඕනේ නෙක්ඛම්මෙට දානයක්ම ඕනේ නෙක්ඛම්මයි කියලා කියන්නේ මේ නෙක්ඛම්ම සංකප්පය ගැන හුඟක් තියෙන මොකද්ද තබුසු ගාපති සූත්‍රයේ. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෛත්‍රියත් නෙක්ඛම්මයක් කරුණාවත් නෙක්ඛම්මයක්. එතකොට නෙක්ඛම්මයට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි මේ දැන් කවුරු හරි කෙනෙකුට දොස් කියන බැන්න කියන්නේ. එතකොට ඒ අදහස මම ගන්නෙ නෑ. ඒක මට මේ විනීතද මම බයිනවා. ඔව්. විනීතේ අදහස ගත්තේ නෑ. ඒ ගත්තේ නැත්නම් එතන ඒක නෙක්ඛම්මයක්. So anyway, whenever Dhammarakita suggested that we can anyway have a look at this nekkhamma or renunciation, if we don't look at it only from the dana, but just consider it even without the dana or giving. So Lokam said there are many places that talk about it, and it's quite an important thing because nekkhamma sankappa is one of the part of the right thought, and it's always Lokam said sometimes it's combined with loving kindness or sometimes with compassion, and so it has like many aspects. So then Lokamudu said, let's consider this situation that let's say he's scolding me. So if I don't like take on or accept what he's not accept is not. If I kind of basically ignore it, or if I'm not flustered by what he's saying, then is my renunciation of those like scolding ideas. දැන් අපි කෙලෙස් තියෙන නීවරණ නීවරණයි වීමත් නෙක්ඛම්මේ කොටද. So also then there are these hindrances, nivaranas. So being removed from them is also one kind of renunciation. අපි ඉතින් අර මේ තපසු ගාපති සූත්‍රයේ කියනවා. So Lokam mentioned that a good place
to study for is Tapasugapati Sutta from Anguttara Nikaya. ඒක ගේන්න ඕනේ මේ. ඒක බලන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ පහේ හෝ පහේ. මේ අපේ මේ බණ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ සූත්‍ර කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේම දෙයක් තියෙනවා මේ විදිය මේ කරන්න කියලා මතක් කරන්න කිව්වා. ඉතින් අර ඒක මතක් කරන්න විදියක් නැහැ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න මෙතෙන්ට ඇවිත් නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් අපි ඒ අහන අයට ඉතින් මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට සවන් දීලා මේ පුළුවන් තරමක් ඔයගොල්ලෝ අපිට ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා එවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. So මම භාගයක් විතර අහලා. පස්සෙනි පොතේ. ඒ කියන්නේ ලොකු හැමෝටම මොකක් හරි කියන්න ලැස්ති හිටියද? අදද? Oh. නෑ No, ඒක කියන්නේ. what did he mean? Because I was not listening properly. For the listeners, you say to raise their question. ඒ කියන්නේ අපරාධ කාලයක් වෙනවා. okay. අහන අයටත් ප්‍රයෝජනෙ නෑ මෙතන එකක් නෑ. ඉතින් ඇවිල්ලා මෙතන ප්‍රශ්න කල්පනා කරන එක වැඩක් නෑ. So Lokamdo said that we should have questions ready before the class. Otherwise, it's kind of waste of time. People just sit here and try to kind of conjure up a question because there are no questions. So it's much better if we have a question prepared beforehand. හම්බුණාද තමයි? ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියමුද? Tapussa. Thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was dwelling among the Mallas near the Mallan town named Uruvela Kappa. Then in the morning, the Blessed One dressed, took his bowl and robe, and entered Uruvela Kappa for alms. When he had walked for alms in Uruvela Kappa, after his meal, on returning from his alms round, he addressed the Venerable Ananda, "You stay right here, Ananda, while I enter the great wood to pass the day." "Yes, Bhante," the Venerable Ananda replied. Then the Blessed One entered the great wood and sat down to pass the day at the foot of a tree. Then the householder Tapussa approached the Venerable Ananda, paid homage to him, sat down to one side, and said to him, "Bhante Ananda, we laymen enjoy sensual pleasures, delight in sensual pleasures, take delight in sensual pleasures, and rejoice in sensual pleasures. Renunciation seems like a precipice to us. I have heard that in this Dhamma discipline, there are very young bhikkhus whose minds launch out upon renunciation and become placid, settled, and liberated in it, seeing it as peaceful. Renunciation, Bhante, is the dividing line between the multitude and the bhikkhus in the Dhamma discipline. This householder is a subject that we should see the Blessed One about. Come, let's go to Blessed One and report this matter to him. We should retain the Blessed One's explanation in mind." "Yes, Bhante," the householder Tapussa replied. Then the Venerable Ananda
together with the householder Tapussa, went to the Blessed One, paid homage to him, sat down to one side, and said, Bante, this householder Tapussa says, Bante Ananda, we laymen enjoy sensual pleasures, and renunciation seems like a precipice to us. But there are very young bhikkhus whose minds are liberated in it, seeing it as peaceful. Renunciation, Bhante, is the dividing line between the multitude and the bhikkhus in this Dhamma discipline. So it is Ananda. So it is Ananda. Before my enlightenment, while I was just a bodhisattva, not yet fully enlightened, it occurred to me too. Good is renunciation. Good is solitude. Yet my mind did not launch out upon renunciation and become placid, settled, and liberated in it. Though I saw it as peaceful, it occurred to me, why is it that my mind does not launch out upon renunciation and become placid, settled, and liberated in it, though I see it as peaceful? Then it occurred to me, I have not seen the danger in sensual pleasures and have not cultivated that insight. I have not achieved the benefit in renunciation and have not pursued it. Therefore, my mind does not launch out upon renunciation and become placid, settled, and liberated in it, though I see it as peaceful. Then, Ananda, it occurred to me, if having seen the danger in sensual pleasures, I would cultivate that insight, and if having achieved the benefit in renunciation, I would pursue it, it is then possible that my mind would launch out upon renunciation and become placid, settled, and liberated in it, since I see it as peaceful. Sometime later, having seen the danger in sensual pleasures, I cultivated that insight, and having achieved the benefit in renunciation, I pursued it. My mind then launched out upon renunciation and become placid, settled, and liberated in it, since I saw it as peaceful. Sometime later, Ananda, secluded from sensual pleasures, I entered and dwelt in the first jhana. While I dwelling in this state, perception and attention accompanied by sensuality occurred in me, and I felt it as an affliction. Just as pain might arise for one feeling pleasure only to afflict him, so too, when perception and attention accompanied by sensuality occurred in me, I felt it as an affliction. Then, Ananda, it occurred to me, with the subsiding of thought and examination, let me enter and dwelling in the second jhana. Yet my mind did not launch out upon the absence of thought and become placid, settled, and liberated in it, though I saw it as peaceful. It occurred to me, why is it that my mind does not launch out upon the absence of thought and become placid,
settled and liberated in it, though I see it as peaceful. Then it occurred to me, I have not seen the danger in thoughts and have not cultivated that insight. I have not achieved the benefit in the absence of thought and have not pursued it. Therefore, my mind does not launch out upon the absence of thought and become placid, settled, and liberated in it, though I see it as peaceful. Then, Ananda, it occurred to me, if having seen the danger in thoughts, I would cultivate that insight, and if having achieved the benefit in the absence of thought, I would pursue it. It is then possible that my mind would launch out upon the absence of thought and become placid, settled, and liberated in it, since I see it as peaceful. Then, sometime later, having seen the danger in thoughts, I cultivated that insight, and having achieved the benefit in the absence of thought, I pursued it. My mind then launched out upon the absence of thought and become placid, settled, and liberated in it, since I saw it as peaceful. ඒ ලොකම ඔක්කොම ධ්‍යාන ගැන. ධ්‍යාන ගැන. ඒක දැන් නෙක්ඛම්මෙන් පටන් ගන්න. So then it continues with the other jhanas step by step. But anyway, it started this sutta starts with nekkhamma or renunciation. මහබිනික්මන් කරා ඒක මහබිනික්මන කියන්නේ ගෙදර අතහැරියා. So now there is this popular Buddhism or well-known fact is something called the Great Renunciation. So we can take this. That's the part where the Bodhisattva left the palace and became kind of practitioner. ඒකට කියනවා අබිනික්කමනය කියලා. අබිනික්කමනය මහබිනික්කමනය දෙක. So, but the words actually there are two expressions used. One is Lokam calls Abhinikkama and the other one is Maha. So, so one is, let's say, like special renunciation and the other one is the great renunciation. තරහෙන් අමනාපයෙන් නෙමෙයි රජය අතහැරියේ. So this renouncing or letting go of the like basically kingship and palace and these things that didn't happen through any kind of anger. මහා කරුණාවකින් සත්‍යය කෙරෙහි. It happened with this great compassion towards beings. ඊනට රාහුලව යසෝදර ඒකත්‍ය ආචාර්ය මේ ලෝක සත්‍යයට හිත අනුකම්පාවෙන් තරහින් නෙමෙයි. Also, this renunciation of his wife and kid and like probably the rest of the family also happened not because of some anger, but also because of this compassion towards all the beings in the world. දෙමාපියෝ ඒවා අතාරින්න පුළුවන් අපිට හැම කෙනෙකුටම. So things like that, even like parents or wife and kids, even for us, it's possible to renounce or relinquish it. Like that. ඒක ඉතින් නෙක්ඛම්මයක් නෙවෙයි. But that's actually not the real nekkhamma. ඔය ඒතකොට නෙක්ඛම්මෙට මේ ඇති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ආස්වාද ආදීනව දෙක දැකලා අතාරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So now Lokam says, for the true nekkhamma to happen, what needs to be there beforehand as precursor is seeing and understanding two things, and that is the gratification and the danger or misery in the thing. පහළ වෙන අදහස් අතහැරීම තමයි. වැරදි ඒවා. It is actually this we have wrong kind of thinking or bad like thought patterns. So letting go of those or relinquishing those is actually what is meant by true nekkhamma. මට මේ දවස්වල මේ නෙක්ඛම්ම එන්නේ හරියට. So these days, of course, for me, this true nekkhamma is not happening too much. ඉතින් නෙක්ඛම්ම මේ
මෙහෙම කරලා නෙක්ඛම්මේ සම්පූර්ණ පුරුදු වෙලා නැහැ. So that also means I have not practiced this nekkam through nekkama completely. ඔය ඉතින් ඔය මේ ගෙවල් දොරවල් අතරින්ද පුළුවන්. පන්සලත් අතරින්ද පුළුවන්. So like houses and properties, even like temples, it's possible to let go or relinquish those. හැබැයි නෙක්ඛම්මේ වෙලා නැහැ. Still, the nekkama has not happened. ඔය නෙක්ඛම්මේ නම් ඉතින් මේක තරහ වෙලා අතරින්ද පුළුවන්. මේක තරහ වෙලා So because all these things mentioned before, you can do also being inspired or prompted to do that by anger. So ඊට අල්ලගන්න එක බැඳීමෙන් අල්ලගන්නේ. ඒතකොට නෙක්ඛම්ම නෙවෙයි. අල්ලගන්න කියන්නේ දැන් මම මේක අත්හැරලා මේ මට විනීත වෙනම කුටියක් හදා දෙන්න නැතයි බාත්රූම් අල්ලලා. ඒක අල්ලගන්න එක මේක අත්හැරන එක මේක අතාරගෙන ඒක අල්ල ගන්නවනේ. මේකෙන් නෙක්ඛම්මයක් වෙලා නෙමෙයි. So the other thing is sometimes we relinquish things because we have something new and we are kind of bound or attached to something new. So that kind of letting go of something else is also not the proper nekkhamma. මේක අල්ලගෙන ඒක අතාරින්න පුළුවන් නම් හරි. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ ඉන්න තැන මේ කුටිය මේක අල්ලගෙන මේකේ මං ඉන්නවා. ඊට වැඩි ලොකු එකක් තමයි අතාරින්න. ඒක නෙක්ඛම්මයක්. So one occasion of real nekkhamma is something like this. If you are here and take what is here now available and you are able to let go of something maybe bigger and better that is offered for you. නෙක්ඛම්මේ හරීම අමාරු එකක්. So anyway, something like that. So this through nekkhamma or renunciation, relinquishment is something extremely difficult. නෙක්ඛම්මේ ආනිසංසම් පකාසේති කියලා කියන්නේ. Again, සුත්තද? ඔව්. So epakaseti කියන්නේ ප්‍රකාශ කරන නෙක්ඛම්මේ ආනිසංසය. So now the sutta mentioned like understanding. So there is now Lokoham was referring to this. There is something called graduated discourse of the Buddha. There was like a specific way of longer discoursing, explaining step by step from the easier aspects up to the full liberation. So towards the end, you have this explaining about the benefits of renunciation, which is like the beginning of the topmost part of that discourse. ඉතින් අපිට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නෙක්ඛම්මේ කියන එක කියා දෙන්නත් නෙක්ඛම්මේ උනෙන් පස්සේ තියෙන ආනිසංස කියා දෙන්න. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙනවා. So we managed to somehow explain and understand what this renunciation or nekkhamma is about, and when that happens, it brings some specific benefits. So also understand and talk about those benefits. That will be a great thing. අර බුදුහාමුදුරුවෝ බෝසත් කාලේ නෙක්ඛම්මේ ආනිසංස ලබා ගත්ත ඊළඟට ප්‍රථම ධ්‍යාන ද්විතීය ඒවා ලබා ගන්නද කොටසක් අයින් කරනවා. So like that, from the sutta that was read before, you can see how even the Bodhisattva, he managed to realize this kind of renunciation, and he has received or he has gotten the benefits that it brought. So one of the benefits was that he entered the first jhana and then subsequently even the other jhanas. So that meant he has left or relinquished something, like step by step he was relinquishing things. එතකොට ඒකේ දැන් ප්‍රථම ධානයනේ. ප්‍රථම ධානයේ එනකොට කාමයන්ගෙන් වෙනු අකුසලයෙන් සවිතක්කන් සවිචාරම් පිර. ඒක කාමයයි අකුසලයයි අයින් කරලා තියෙනවා. So the first jhana mentioned, the first absorption. So the standard definition is having been removed from sensuality and also unwholesomeness. So that means at that level, the nekkhamma, this renunciation or relinquishing, left behind sensuality and
unwholesomeness. ඔය අනිත් එකේ විතක්ක විචාරයන් නික්කම්ම කරනවා. So then next one on the list, which is still part of the first jhana, is applied and sustained thought. So in the next step, also the applied and sustained thought were understood and relinquished. එහෙනම් ප්‍රීතිය නික්කම්මය කරනවා. So the next level, still even in the second jhana, there is this rapture or like strong joy. So that one is understood and also relinquished as the next step. සුඛය ඒකාග්‍රතාවයෙන් නික්කම්ම කරනවා. So then, but still there is like bliss or extreme comfort and kind of one-pointedness. නෑ ඒකාග්‍රතාව. So this like one-pointed blissfulness is there. So that one is also understood and relinquished as the next step. එතකොට ධානයන්ගේ අංගයන් අයින් වෙලානේ. So those are these mentioned things like applied, sustained thought, rapture, and bliss or extreme comfort are so-called jhanic factors. රූපය නික්කම්මය කරන අරූපයට. So you go step by step up to the last fine material absorption. So what comes next is actually understanding and relinquishing even this fine materiality level. So when that happens, what comes next is so-called immaterial jhanas or immaterial attainments. සිත පිහිටවන්න අරමුණක් තියෙනවා, ඒ අරමුණ නික්කම්ම. So there is like object where the mind is getting established, still at the level of the. ඒක හිතලගත අරමුණ. So even that object is then like relinquished. විඥානයෙන් අයින් වෙන්න බෑ. විඥානයේ තියෙන යථා තත්ත්වය දකින්න. So now we cannot really what is still left there is consciousness. So we cannot actually really let go of consciousness completely. That's what Lokam says. But what happens is this consciousness still has some particular, let's say, qualities or features. So these different features still can be seen and relinquished. කිසිවක් නැහැ කියන එක විඥානයේ නික්කම්මය කරනවා. So at the level when there is like this akincana. So at one point there is like there is nothing there or something like that. At that level even the consciousness is relinquished. කිසිවක් නැහැ කියන එක නික්කම්මය කරනවා. ඇත්තෙත් නැහැ නැත්තෙත් නැහැ කියන එක. So what is left there is that's the last of the immaterial jhanas is neither perception nor non-perception, which is Lokam, to put it simply, like you cannot say there is something, but also you cannot say there is not something. සංඥාවයි වේදනාවයි නික්කම්ම කරනවා නිරෝධය. So, but still there is some like some kind of experiencing or feeling and some kind of perception to a certain extent. So if that one is relinquished or like the nekkama happens, then what comes is so-called attainment of cessation. ඉතින් මට මේවා කියන්න පුළුවන් අලුතෙන් බණ අහන අයට කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. So I can talk about these things, and of course if people that are new to Dhamma talks listen to that, they won't get any benefit from such talk. ඒක භාවනා කරන යෝගීන්ට හොඳයි ඒවා. But things like that are really suitable for properly practicing meditators. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන අදහස් නික්කම්ම කරපුවම ඇති. So අයින් වෙච්ච අදහස්. Anyway, if we manage to have some kind of idea of like leaving something or relinquishing to some extent to the, in a way that we are able to do that, even that is good. රස්සාවෙන් අයින් වෙන එක නික්කම්මයක් නෙවෙයි. රස්සාව කරන කාලය තුල එන අදහස් වලට මේ වලින් අයින් වෙලා ඒ රස්සාව කරන එක නික්කම්මයක්. So Lokam says now people get idea that like
you want to be removed from job or work, but that is actually not real nekkama. But what is real nekkama is actually when you are working and you get ideas that are taking you out of the job somewhere else. So if you manage to relinquish those, then it's real nekkama. ගෙදරක නෙක්කම්ම කරන්න බෑ. ගෙදරක නෙක්කම්ම කරන්න පුළුවන්. Again, ගෙදරක ඉන්න නෝනා ඉන්නවා, දරුවෝ ඉන්නවා, අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා. දැන් ඒ වගේ ඉන්නවනේ කට්ටිය. ඉතින් මේ කට්ටියගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් නෙක්කම්මයක් කරන්න බෑ කියලා හිතනවා. නෙක්කම්මයක් කරන්න පුළුවන්. So now Loka said, now people think at home it's impossible to do this renunciation, but actually that's just kind of wrong understanding, because Loka says now actually it is possible to do some kind of renunciation at home, even though there are so many people like husband, wife, kids, maybe even grandparents, and all these people have all kind of problems and thoughts, but still it's possible to do some kind of renunciation at home. So there are these problems or issues arising in such like household. So now real renunciation does not mean when these problems or issues are arising that you kind of try to run away or try to avoid them. That is not real renunciation. So first you have to see like kind of examine the issue or problem together with all its aspects. So then when you have examined all these aspects of the arising problem, then this renunciation is happened. So like that, within the issue or problem itself, you find a way how to renounce the or relinquish the problem. So that is, Lokama says something like this. So you use the issue or problem to get some like usage out of that for yourself, and then that's when the renunciation happens. So people, we probably think that nekkama is only on the side of the wholesome. බුදුහාම බෝසතාණන් වහන්සේට මේ ධ්‍යාන ලබන්න ඉස්සෙල්ලා නෙක්ඛම්මේ ඕනේ නැහැ. ඉතින් එනවාට කියවනේ සූත්‍රේ එන කරදරයක් ඒක. So actually, but if you really listen to this sutta properly, you could have heard that even the Bodhisattva himself just didn't go without troubles or through the attainments. No. At the point where he needed to renounce these things, first he was having trouble with it. So in this Sutta Nipata, there is this sutta called something like striving, and part of that has these famous armies of the Mara. So those are the problems that the Bodhisattva had to face. So in other words, there is a Mara, this kind of evil one or bad influence. One of the so-called Mara is the Mara of the defilements. So there were many of those that kind of the Bodhisattva had to face. දේවපුත්ත මාර්ගයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කෙලෙස් මාර්ගයෙන් එක තමයි ප්‍රශ්නේ. So Loka is actually saying the Bodhisattva did not have to really have kind of face off with the kind of divine being that is called Mara. Well, the face off was happening with the Mara of the defilement. ඉතින් ඒවා මේ අපි පැවිදි වුණාට දැන් මට අවුරුදු ගණනක් ගියා මේ
ගෙදරින් සිත ටිකක් අයින් කරා. So now this is something that happens to quite that is relevant to ordained people. So Lokam says for himself, for a number of years after his ordination, still he was having thoughts about going back home. දැන් උණේම ගෙනුනන් පස්සේ ඉතින් මේ නෙමෙයි ඉන්නේ ගෙදර තමයි ගෙදර යන්න මේ So let's say I got බොරු වැඩක් a මේක flu, කියලා like high temperature, and I was quite sick. So when that happened, I was not staying here like as a monk in the center, but I was kind of reminiscing when I was sick at home, what was happening. අම්මයි කියනවා මේ පොත්ත මාළි ටිකක් අදින So මෙතන then I was like reminiscing, when I was sick like that, then my mother used to like prepare this coriander drink for me and treat me very nicely and so on. ඉතින් මොන කොහෙද නෙක්කමයක් වෙලා තියෙන්නේ. So then Lokam was saying, so how was there any renunciation in that? මට මේ ඊයේ පිළිදත් හිතුණා මේ ගෙදර යන්න නම් බෑනේ ඉතින් ගෙදර යන්න නාකි වෙලා So දැන් අවුරුදු Lokam is like 80කට few days ago, I was thinking like same way, but now of course like there is no home to go back to. So then what to do? මේ මං කිව්වා එක මහත්තයෙකුට මට කුටියකුත් හදා දෙන්න කියලා. හා කියලා බාරාවන් තියෙනවා. So there was somebody nearby, so I just kind of told the person, maybe if you just like build kind of alone place for me, hut for me to stay, then it's maybe good idea. Oh, so that that- person said, okay, let's build that hut. ඔය ඉතින් මං ඒවා නෙක්කම්ම කරනවා කියලා හිතන්නේ නෙක්කම්ම නෙවෙයි. So even though I might have thought this is nekkama, this is actually not nekkama. මේ පෙරක් ඔය අපේ හාමුදුරු Hmm. මේ ආරණ්‍යෙට වැඩි හොඳයි රහවතන ආරණ්‍ය කියලා යනවා. එතන නෙක්කම්මයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන පරිසරය ටිකක් මෙතෙන්ට වැඩි වෙනස්. දේශගුණේ ටිකක් හොඳයි. කන්දක් ඈත පේනවා. ඒ පරිසරය තමයි නෙක්කම්ම එක නෙමෙයි. ඒ පරිසරයට එනවා. ඒතකොට මේක නෙක්කම්මයක් නෙමෙයි. මේක නිකන් මෙතන නෙක්කම්ම නෑ එතනත් නෑ. So this is something that is there available in monks that sometimes they say they feel like going to this kind of remote place and they might be thinking that's renunciation, but Lokam says it's actually really not renunciation either there or here, because what it means is they don't find the settings or like environs here that much suitable, but they like the other place. Maybe it's on top of a hill and there are not so many people and they might have beautiful kind of sights of the country and such, like, so basically they are trying to find a nicer place. මෙතන ඇලෙන්නේ නැති සිතිවිලි තියෙන්න පුළුවන් එතන ඇලෙන සිතිවිලි තියෙන්න පුළුවන්. So actually it's possible that while here the mind factors or thinking is without kind of attachment here. But already in that place, the attachment is happening. නෙක්කම මෙතන තියෙනවා නම් එතනත් හොඳයි. Again, නෙක්කම මෙතන තියෙනවා නම් oh, එතනත් අර ඇලෙන සිතිවිලි නැතුව එතනත් නෙක්කම හොඳයි. but actually, එතන දැන් අපි කියමු මේට වැඩි Hmm. මේ මොකද්ද මේ ආරණ්‍යයක් තියෙන ඉතල අපි යනවා මම යනවා ආරණ්‍ය කීපයකට oh, එකක් මදුනාගල යනවා ඇතැම් වෙලාවට කොයිදාට ආනන්ද සිරි යන්නේ ඒ යනවා යනවා මේ දැන් මතක නැහැ මේ හීතරයි මෙන්න මේ සිංහරාජ පැත්තේ ඒ මං කොල්ල කාලේ ඉතින් ගියාම දැන් මෙතන වැඩ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මට දැන් එතකොට මම එතෙන්ද ගියාම මට එතන වැඩත් අඩුයි ඒ ආරණ්‍ය ඉතින් මේ මොනවාක්වත් නැහැ ඉතින් අර ලස්සනයි ගස් කොළන් අරම බොහොම හොඳයි ඉතින් එතන දැන් භාවනාවට හොඳයි කියලා එහෙම එකක් නැහැ එතන ඒ මනසේ ඇදෙන විකෘතියක් So Lokam was taking his own life story as an example. When he was younger, he used to go to few forest monasteries. One of them had like these hot springs. The other one was higher up in the colder part of Sri Lanka. So sometimes, especially when he had more like workload here, he was thinking of going to those places. And of course, when he got there, there was not so much work to do, and
there, like, it was just pristine jungle, and it felt like very nice place, and it felt like it's very suitable for meditation. But he did not like this idea of renunciation was just a kind of wrong understanding. ඔය දැන් ඔය ආරණ්‍ය වලට ගියාම මේ නෙක්ඛම්මේ කරන්න කියලා එතන ගිය ගාම පළවෙනි දවසේ නැත්නම් ඊට පහුවදා කොහේ හරි ඉඳලා හාමුදුරුවමක් හරි ගිහියෙක් හරි ඇවිල්ලා කියනවා එතන තියෙන අద్భుත දේවල් ඒ ආරණ්‍ය. So now Lokas is what very often happens. Now you go somewhere thinking of practicing this renunciation in some remote jungle monastery or forest hermitage. So when you get there within 1 or 2 days time, there comes a monk or maybe a lay person that is staying in that place and starts telling you about some kind of very strange happenings that are happening in that place. So මේකේ යකෙක් ඉන්නවා හොඳටම නෙක්ඛම්මේ තියෙන්න ඕනේ. So he might be telling, oh, Bhante, Venerable, now in such and such place in this Aranya, there is this terrible demon. So you have to have a real proper renunciation, otherwise it's dangerous. ඔහම එක ආරණ්‍යයකට ගියා. ඒ ගිහිල්ලා ඒ ආරණ්‍යේ ඉතින් රෑ දැන් 8-9 වුණා. කවුරුත් එහෙම කියන්න ආවේ නැහැ. මම අපේ විමලා ආන්ටන්ට කිව්වා විමල මේක නම් එහෙම කියන්න නෑ. එහෙම කියන්න කෙනෙක් නෑ කියලා. නෑ එළියෙන්ද පැයක් හරි තියෙනවා මේ කියන්නේ කෙනෙක්. එහෙමල කිව්වා. දැන් ඉතින් මම බලන්න මෙන්න රෑ 12ට විතර මිනිහෙක් ඇයි කියන ආණ්ඩුවනේ හොඳම නෙක්ඛම්මයක් තියෙනවනේ මේ ගහේ යකෙක් ඉන්නවා. So one time, because Lokamlu used to go with some friend monk to these places quite often. So once they have visited this forest hermitage, and the first day happened, it was already like getting dark, and Lokahamudu was quite surprised that nobody came and told them anything. So he told his brother monk, Venerable Vimala, now Vimala, this place is quite wonderful, strange. Nobody came to inform us about spirits and demons here. So, but this Bhante Vimala told Lokahamudu, no, wait, before the sun rises up, definitively somebody will show up. So, and for sure at 12, like at midnight, somebody came to their room and said, oh, Bhante, in this nearby tree, there is this terrible demon. You have to have real proper renunciation, otherwise you are going to be lost. දැන් ඉතින් ඊට විමල අහනවා යකෙක් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? So then this Bhante Vimala, the other monk that came with Lokahamudu, to ask this person, now, then can you tell me how does it happen that one takes rebirth as a demon? අකුසල් කරලා කිව්වා. So then the person, it was a kind of monastery attendant, some lay person. So this guy told Bhante Vimala, no, that happens because of some unwholesomeness. One becomes a demon because of that. ඒ යකෙක් වෙන අකුසල් අපි ළඟ නැති හන්ද යකා ආවාවේ. So then the reply was, now this guy or this being that did some unwholesomeness and became demon, we don't have that kind of unwholesomeness with us. So what is, how can this demon do anything to us? යකෙක් වෙන අකුසල් තිබුණොත් යකෙක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි යකෙක් වෙන අකුසල් අපි ළඟ නැහැනේ. ඉතින් ඌ ආවාවේ අපිට. කමන්නේ. So or in other words, let's say this was like change. Let him come, because that kind of unwholesomeness that led to this being rebornness and demon, we don't have that kind of unwholesomeness, so let him come, whatever. So then this lay person got angry and left them. ඔය තරහ නෙක්ඛම්මේද කියලා ඇහුවා උපාසක මහත්තයා. දැන් අපිට නෙක්ඛම්මේ කරන්න කිව්වනේ. ඊට පස්සේ ඔය තරහ නෙක්ඛම්මේද කියලා ඇහුවා. Vimala. So this Bhante Vimala, then when this person got angry and was about to leave, and because that lay person was asking them or telling them to have proper renunciation, so this Bhante Vimala asked this person, now what about this anger and renunciation? ඉතින් අපිට එදා උදේට දානෙත් දුන්නේ නැහැ. So the next morning we didn't get any breakfast meal. ඉතින් මොනවා කරන්නේ දැන් දානෙත් නැහැ ඉතින් හිටියා.
So then there was nothing to do, so we were staying without breakfast. එයා කැපකරුවෙක්නේ. So that person was actually a real like monastery attendant or person that was in charge of helping monks. ඔව් දැන් ඉතින් මං කිව්වේ මට අද දානෙත් නෑනේ. එහෙනම් ආන්නේ නෙකම්මනේ ඔය ඉමු. So then I told තරහ නොවී this Bante man Vimala, we don't have like morning food, or actually that meant probably food for the day. So, but then Bante Vimala said, now there was anyway this talk about renunciation, so that is, let's practice this renunciation and be without food. ඔව් ඊට පස්සේ අන්නාම හිතේ තැඹිලි එකක් ගෙනත් දුන්නා. But at least at 9 o'clock, somebody brought this king coconut, this kind of juice. ඔව් ඉතින් මේ ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා දානෙට ආරාධනා කරා දවල්ට. දැන් බලන්නනේ නෙක්ඛම්මේ කියන එක අපි පුළුවන් තරමක් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ අදහස් නිකන් වැඩක් නැති අදහස් තියෙන්නේ. ඒවා ඉතින් මේ ඔය සූත්‍රවල තියෙන සරසංකප්ප කියලා. ඒ සරසංකප්ප කියන්නේ සරසංකප්ප අයින් වීම තමයි නෙක්ඛම්. So anyway, later on somebody came and invited both of the monks to have some lunch meals, like meal at lunchtime. So it kind of worked out in the end. So Lokam says, anyway, about this nekkhamma or renunciation, if we manage to understand it this way, that we have quite often these kind of useless, quick ideas or fleeting thoughts that are really useless. So if we manage to stay away or renounce those, then it's on the nekkhamma side. ඔව් ඉතින් නෙක්ඛම්මේ ක්‍රමානුකූල මේ සමාධියට පාදා වෙන ඒ සරසංකප්ප වලට යොමු කරන්නේ නැතුව හිටියොත් හරි එච්චරයි. So samadhi to samadhi. සමාධි. So then, especially these kind of fleeting, useless thoughts, they are actually harming our own concentration. So if we manage to stay away from those little by little, gradually, then we are on the renunciation side of the practice. ඉතින් දැන් ඒ නෙක්ඛම්මේ ඇති නේද මේ තමලකිට? තවත් ඉතින් ඔය කියන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් ඉතින් එන දැන් පැයක් කිව්වනේ. Oh. එහෙනම් ඉතින් අපි So that should be probably enough for nekkhamma. So Lokam says I can talk some more, but because it has been already almost 1 hour, let's call it a day for today. මොනවාරි තිබුණත් අහන්න නැත්නම් මම ඉතින් අභිවාදන සීලිස්ස කියලා නතර කරන්න හදන්නේ. So if you don't ask a question now, we will finish. මෙත්තානන්දක් තියෙනවා. Trying to formulate a personal මොකද්ද? මේකදී ස්වාමීන් වහන්සේ හිත යනු මමද කියලා. ඒක හොඳයි කියන්නේ. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සිංහලෙන් ගන්න. හිත යනු මමද කියලා අහසින් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ දැම්මද කියලා. is mind I. එහෙනම් ඒක මේ ඒ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නකො නැත්නම් මොකක්ද කියලා මම ඒකට කියන්න. What is called? අලුත් ප්‍රශ්නයක් ඈ. ඒක හැටක ගමු. දැන් චුට්ටයි. So we can talk a little bit on it now. So the question was, is what is called mind this me? Or, දැන් මම කියන්නේ අවිද්‍යාවයි. So what is called me or I is actually ignorance. අවිද්‍යාව නිසා මේ මම කියන එක හට ගන්න පුළුවන්. Or in other words, it is because of avidya, also called ignorance, that this kind of notion or idea of I can arise. මගේ කියන එක තණ්හාවයි.
So then there is another notion or idea of possessing or having something. So that is based on craving, tanha. ඔව් එතකොට මම කියන එක ලේසියෙන් අතාරින්න බෑ කෙනෙකුට. So this I-ness or idea of self or notion of self, it's not very easy. It's actually quite difficult to remove that or be free from it. මම කියන එක අවිද්‍යාවත් එක්ක මිශ්‍ර නිසායි අතාරින්න බෑ. So that happens because always this ignorance and the idea or notion of self is kind of intermixed. ඔව්. තණ්හාව කියන එක අතාරින්න පුළුවන් මගේ කියන එක. So on the other hand, this idea of my or mine or something like belonging or possessing, so which is based on craving, tanha, that one is possible to let go. අවිද්‍යාව නිසරම නිවන් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. So then other thing you are saying, this ignorance is always kind of mixed up or in some way with the hindrances. මම කියන එක නේ සංයෝජනත් එක්ක නිතරම තණ්හාව මිශ්‍රයි. And then there are those so-called factors or samyojanas, so there are somehow connected with the craving or the sense of mind. ඔව් හැමතිස්සම සංයෝජනයක් එක්ක මගේ කියන දේ මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. So it's always like මගේ කියන එක oh, නිතරම සංයෝජනයක් එක්ක so this idea of me, mine or my or mine is always mixed up with some kind of factors. ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා අවිද්‍යා නීවරණම් බෙක්කවේ තණ්හා සංයෝජනං කියලා. Balapandita. ඔව් බාලපණ්ඩිත. So there is this Balapandita, the wise man and the fool sutta and Samyutta Nikaya, which actually where the Buddha talks about that. So it says something like, I'm just quoting to Pali, which is something like the ignorance is hindered by ignorance and fettered by craving. I think is the English translation. මම මගේ කියන එක හුඟක් අමාරුයි අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ නිකන්. Because this one is so extremely difficult to like let go of or like remove it or be free from that. So then Okam says, then we should let it be like that. Anyway, that question is a good one. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡානුදාන චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ඉතින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම ධර්ම සාකච්ඡාවන්ට සහභාගී වීම නිවන් සුව පිණිස හේතු වේවා වාසනාව වේවා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. So by this listening and taking part in this Dhamma talk, may it lead to our happiness and attaining liberation.